పాయింట్ రెండు ఎదురుగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ వీల్ బిగిద్దాం. ఇప్పుడు ఈ వీల్కి బోట్ బిగించుకుందాం. ఇక్కడ కూడా బిగించుకోవాలి. ఇక్కడ ఉన్నట్టు బిగించుకోవాలి. ఇది హెడ్ విండ్ ప్యాడ్. దీనికి ట్రై బిగించుకుందాం. వీటికి చిన్న స్క్రూలు వేసుకోవాలి. ఇటువంటి బేరింగ్ బట్టి బిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇవి sewing machine needles and tools. Wrapping holder. ఇప్పుడు హెడ్కి బిగించుకోవాలి రెండు స్క్రూతోటి. చిన్నవి బిగించుకుందాం. ఇప్పుడు వాచ్ పెట్టుకుందాం. ఇది కూడా పెట్టుకుందాం. ఆయిలింగ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ బల్ల పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు హెడ్ పెట్టుకుందాం. రెండు హోల్స్ లో తాడు పెట్టుకోవాలి. ఇది లోపల నుంచి తీసుకోవాలి. కట్టింగ్ ఈ తాడు లెవెల్ చేసుకొని నాలుగు వైపులా స్క్రూలు కొట్టుకోవాలి. ఇవి మిషన్ హెడ్ ట్రే. ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని మిషన్ ఫిట్ చేత అయ్యింది. ఒకసారి తొక్కుదాం. ఇది sewing machine electric motor. దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మోటార్ బిగించుకుందాం. కింద నుంచి